गल रब दे नाल टोरना सज्जनों मित्रों ते बेलियो ते संगियो मेरा सबना नूं प्रेम भरिया सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं चौधरी साक अपना यूट्यूब चैनल साझा पंजाब लैके हाज़र हाँ। अज असी एक प्रोग्राम होया सी भुट्टो फाउंडेशन दे विच जिहदा आर कीता सी जनाब आसिफ खान साहब ने जिहड़े भुट्टो फाउंडेशन दे चेयरमैन ने उन्होंने ये आर किया सी। और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इनू तुम सबसक्राइब भी करना है और टली का बटन भी दबाना है। मैं जोड़ा उत्थे अज प्रोग्राम होया वो इंटरनेशनल मल्टीलैटरलिज्म और एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस दे उत्ते सी, जिस दे विच आज़ाद कश्मीर के सबका सदर सरदार मसूद खान और जनाब आसिफ खान साहब और चीफ गेस्ट जोड़े सन वो अपना सन डायरैक्टर जनरल खाना फरंगे ईरान, उन्होंने नाम सी मेहदी ताहरी, डॉक्टर मेहदी ताहरी वो सन। और भी काफ़ी दोस्तों ने उत्थे खिताब किया और जिस दे विच उन्हां भरमा जिहड़ा इन्हां गुफ्तगू की पीस के बारे च और अपने जिहड़े अपना वो मौकफ रखते सन, जिहड़ा अपना उन्हां दा सी कि नैरेटिव सी उहदे बारे च काफ़ी उन्होंने गलबात की। और ये फिल्म तुसीं वेखोगे फिर इन्हां दी गुफ्तगू सुनोगे तुहानूं पता लग जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर गुफ्तगू अंग्रेज़ी और जिहड़े DG सन खाना फरंगे ईरान दे डॉक्टर मेहदी ताहरी साहब उन्होंने फारसी दे विच कीती, जिहदा तर्जमा नाल नाल हो रहा सी। लिहाजा ये मेरे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करना भुलना और टली बटन दबाना रब रखना, जिंदा तैनूं अच्छी वीडियो मिलती रहनी। बहुत मेहरबानी। मैं इस यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी अजनबियत का एहसास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे है कि जो हम ईरानियों के दामाद थे। برای من موجب افتخار هست که امروز در قلب پایتخت کشور دوست و برادر پاکستان در میان شما عزیزان دانشگاهیان و اساتید دانشگاه ارجمند صحبت کنم। मेरे लिए ये बात दिल की गहराई से बहुत बायस फख्र है कि मैं आज एक बरादर और करीबी मुल्क पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के दिल में आप जैसे अहले दानिश और आज के खित्ते के मुस्तकबिल के मेहमानों के दरमियान गुफ्तगू कर रहा हूँ। این دانشگاه که امروز به مناسبت روز بین‌المللی چند جانبه‌گرایی و در واقع دیپلماسی برای صلح میزبان این نشست شده، در واقع همان میدان مقابله با طوفانی است که امروز منطقه آن آن بوده است. आज ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म और डिप्लोमेसी के दिन के मौके पर जिस कॉन्फ्रेंस की मेज़बान है, दरहकीकत ये कॉन्फ्रेंस उसी महाज की नुमाइंदगी कर रही है जहां आज हमारा मुल्क एक शदीद तूफान का सामना कर रहा है। سخن امروز من صرفاً تحلیل یک بحران سیاسی یا تقبیح یک جنگ احتمالی نیست، بلکه ترسیم یک رخداد تمدنی و ارائه یک نقشه راه فرهنگی برای بنبست از خروج نظامیگری است. मेरी आज की गुफ्तगू महज किसी पॉलिटिकल सिचुएशन का एनालिसिस या किसी पॉसिबल वार की मजम्मत और मुखालफत नहीं, बल्कि एक कल्चरल पिक्चर की दरवाक़े एनालिसिस और मिलिट्री के हवाले से डेडलॉक में पहुंची हुई सिचुएशन के से निकलने के लिए एक कल्चरल वे पेश करना है। ما امروز در آستانه یک تهدید گسترده از سوی ائتلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران قرار داریم، اما اجازه دهید از پنجره فرهنگ و تاریخ به این ماجرا نگاه کنیم. आज हम अमेरिका और सिहूनी ताकत के इत्तेहाद की जानिब से
ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं, लेकिन आइए ज़रा इस मामले को कल्चर, सकाफत और तारीख के जाविये से देखते हैं। آنچه امروز تحت عنوان گزینه نظامی مطرح می شود شکست دیپلماسی چند صدایی است. आज जो कुछ फौजी ऑपरेशन के ऑप्शन के नाम से पेश किया जा रहा है वो दरअसल डिप्लोमेसी की एक मुत्तहिद आवाज़ की नाकामी है। غرب به رهبری آمریکا و با پیشقراولی رژیم جنگی اسرائیل پس از دهه‌ها تلاش برای تحمیل روایت برتری تکنولوژیک و امنیتی بر خاورمیانه اکنون به دیوار مستحکم مقاومت هویتی برخورد کرده است. यूरोप में अमेरिका की क़यादत और इसराइल की खुद साख्ता मसनूई रजीम के साथ मिलकर बहुत अरसे और कई दहाइयों से मशरिक़ वस्ता पर टेक्नोलॉजी और अमन व अमान की बरतरी का नैरेटिव मुसल्लत किया हुआ है, लेकिन अब वो शनाख्त की मुकावमत की मजबूत दीवार से टकरा चुका है। ایران نه یک کشور که یک تمدن است. تمدن‌ها را نمی‌توان با بمب ویران کرد، چرا که ریشه آن در حافظه جمعی ملت‌ها فرو رفته است. ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक तहजीब है और तहजीब को बमों से तबाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी जड़ें कौमों की मजमूई याददाश्त के अंदर उतरी हुई होती हैं। مخاطب دانشگاهی و محققانه شما نیک می‌دانید که طرح حمله نظامی به ایران ریشه در همان گفتمان شهرشناسی ادوارد سعید دارد. تصور غلطی که شهر را فاقد اقلانیت استراتژیک و صرفاً قلمرویی برای مداخله نظامی تصور می‌کند. आप जैसे तालीमी और दानिशमंदाना हलकों के लोग ये बात बखूबी जानते हैं कि ईरान पर फौजी हमले की सोच दरअसल उसी ओरिएंटलिस्ट नैरेटिव से जुड़ी हुई है जिसे एडवर्ड सईद ने बयान किया था, यानी एक ऐसा गलत तसव्वुर जो मशरिक को स्ट्रेटेजिक अकल से महरूम और सिर्फ the collaboration of IRA department, political science department, and history department. We are arranging a very big function in the editorial. We have invited progressive intellectuals, scholars, the VCs, and academia will address those seminar also there. So this is our party policy also. We favor Iran, our president favors Iran. As you remember, in our last government, he initiated a scheme of pipeline that was not completed, gas pipeline. We have a huge shortage of gas. We are suffering gas shortages these days, almost whole of Pakistan. And he initiated launching certainly a pipeline, importing gas from Iran. That was couldn't be implemented because of Americans' sanctions. But now we hope that by initiating these peace move and initiating this ceasefire and peace talks and comprehensive program, we'll be able to again restart or reorganize that pipeline. And lastly, I just wanted to tell you about this man, Trump. He's a team of negotiators. They are not diplomats of any high quality. One is his son-in-law, and other one is a real estate tycoon from New York, his personal friend. And the vice president, he's a young man, but he's not an experienced and seasoned politician. And this is his team. And the Iranians, they have 100% literacy there. They have scholars there, many scholars. And this revolution is very strong, has a very strong roots. This is a popular revolution. It cannot be toppled by family. Now you saw that he has a dwindling sport these days. The rallies he's used to organize in the sport of imperial rule in Iran,
has fizzled out, has shrunk, and that man is playing on the cards of Israelis. He talks about Israeli soldiers' sacrifices. He's just like an idiot, innocent idiot playing in the hands of Israelis and Americans. This revolution is a genuine revolution, had a massive support of people. People are with them. And lastly, I want to tell you, Your Excellency, in our last meeting and in other seminars also, I told your representative, Pakistan has a mass support for Irani people and Irani revolution. This government was forced to support you because popular opinion is here against you, in favor of you. You have a mass support in Pakistan. Even I think it's more support than is your people of Iran. The Pakistanis support your revolution, support your fight against American imperialism, and stand by. Now, since the Iranian delegation is on its way to Pakistan, so all reporters have been called back to the newsroom. Shows you how. Breaking news. Big breaking news you Okay, have broken. it's no longer breaking. It's been an hour since that news has been out, so I suppose no longer breaking. But firstly, thank you for having this very important event. Thank you for the Shahid Foundation, Shahid Bhutto Foundation. You always have an alternative point of view to present, which is very welcome here in a city like Islamabad, where there's very little space for alternative point of view. And thank you for inviting our Iranian guests. We welcome you and we show our solidarity and our sympathy, especially for the children who have been killed in this war, in this terrible war. We have a stake in what happens to you because we have skin in the game. We have a 1,000-kilometer border that we share with you. But I think one thing that is important that has happened in Pakistan, which we must acknowledge as a process to this peacemaking, is that the policymakers in Pakistan have devised a new narrative. And the new narrative is that conflicts can only be resolved through some kind of negotiation and through dialogue. Now, if that is the new narrative that has been adopted by the Pakistani state, then we really do hope as the people of Pakistan that they will look towards the west in Afghanistan and they would look towards the east, towards India, and adopt the same narrative for themselves and give dialogue a chance, even for us as people of South Asia, to resolve the conflicts through this and to have some kind of a peace plan for this part of the world. Because what we have seen and we have seen. Access to global financial network can determine whether a country can trade freely or face isolation, as in the case of Iran. Control over advanced technologies such as semiconductors and artificial intelligence is shaping strategic competition between countries. And large-scale connectivity initiatives through infrastructure like Belt and Road Initiative and CPAC development. In other words, power today is exercised not only through force but through financial tools. And at this stage, we have a critical question that can power be exercised in ways that sustain peace, rather than undermine it. In recent years, we have seen the growing use of economic measures such as financial restrictions, trade limitations, and technology controls as instruments of diplomacy. Cases involving countries such as Iran, Russia, Venezuela, and North Korea show how states increasingly rely on economic tools instead of direct military confrontation. These instruments Israel together, their combined force
was meant, as it was pointed out by Dr. Asif, was meant to obliterate the state of Iran. It didn't happen. And the strongest army in the world and the strongest regional army in the world, which is doubted to be the strongest, which is Israel, they combined their forces and attacked one country that has been under sanctions for decades. And yet, despite 21,000 attacks on Iranian soil from the air, this nation has survived. And this is their victory. So I think it's a neighbor, it's a dear neighbor. We have cultural, political, and strategic ties with the Iranians. And we, as a nation, express full solidarity with the Iranians. We have taken upon ourselves the responsibility of peacemaking and mediation, because when the war broke out, it affected the citizens of Pakistan, but it also affected the entire neighborhood. And so we resolved that if the United Nations is not working, if the Organization of Islamic Cooperation is inactive, if the Arab League is not moving forward, Pakistan would do the diligence. And this is what we did. Immediately after the war started, our leadership, both political and military, they started reaching out to their counterparts and to the President, Prime Ministers and Foreign Ministers of other countries to make sure that a credible, authentic mediation process starts so that we can put an end to this war. And by the grace of Allah Almighty, this effort is succeeding. As I speak to you today, we have heard that the Honorable Foreign Minister of Iran, Mr. Abbas Araghchi, is arriving tonight to have consultations with his counterpart here in Pakistan. We are hoping that the technical team from the United States will also be here. And these are, as I hear in the initial breaking news, that this is going to be proximity talks. Probably there are some thorny issues that they have to sort out. We hope that these efforts will succeed. Let me also tell you that Pakistan, I'm talking about the approach that Pakistan has taken. I mean, this will be of interest to the experts in international relations, but also academics. Now, what Pakistan did when the war started, it started reaching out to the civil and military counterparts, but first they built regional consensus that all the regional countries, whether it is Gulf countries, or whether it is Iran, or whether it is Egypt and Turkey. ਕਿ ਜਾਥਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਚਿਆ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਡੀ ਵੀਣੀ ਸੁੰਝੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਭ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ ਸੰਗ ਸਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਲਹਿਰ ਗਈ ਹੁਣ ਬਸਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਹਿਰ ਦੀ ਨਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾ ਖਬਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕਦੇ ਜਦਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਡੱਕਦਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੁੱਸਾ ਖਾ ਗਏ ਇਹ ਹਿਰਸ ਹਵਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੁੱਸਾ ਖਾ ਗਏ ਇਹ ਹਿਰਸ ਹਵਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਈ ਭੋਗ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਮੰਡਾਈਏ ਕਿਨੂੰ ਦਸੀਏ ਰੂਹ ਦਾ ਫੱਟ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਮੰਡਾਈਏ ਕਿਨੂੰ ਦਸੀਏ ਰੂਹ ਦਾ ਫੱਟ ਸਾਡੀ ਅਮਲਕ ਬਾਈਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਕਰ ਗਏ ਜੱਟ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ This mic doesn't have a cover due to which it creates this. Okay. So, am I audible? Okay. I can speak even without this. Yes. I think Sojan's voice should be loud enough to be heard. So, last week as I suffered this okay. So, इसके ऊपर कवर रखना Whether by coincidence or by grace of unusually fortunate stars,
this significant day devoted to peace happens to fall on my birthday, which is today, 24th. Yet, at this defining moment in history, I find myself questioning whether this day ought to be celebrated at all. Perhaps it is more fitting to mourn the steady erosion of the very principles it seeks to uphold. Multilateralism today is not merely being ignored, it is being systematically weakened, if not outright dismantled, by those who once proudly presented themselves as its foremost champions and as the principal advocates of diplomacy in the service of peace. The history has been told to you already. At the beginning of the 20th century, US President Woodrow Wilson, through his doctrine of moral diplomacy and open diplomacy, laid the intellectual groundwork for the emergence of multilateralism in international politics. He advocated a decisive departure from the traditional balance of power model that had long governed interstate relations, envisioning instead an international order anchored in collective security, the rule of international law, and transparent cooperation among nations. As the principal architect of the League of Nations and the leading proponent of the 14 points, Wilson provided the conceptual foundations of modern multilateralism, reshaping the language and practice of to rise to the occasion. Pakistan has done wonderful thing, by exposing the cause of multilateralism, by bringing the warring, factions on the one. Usually ये होता नहीं है, वरना इस किस्म की हालत में कोई भी वो जो मुल्क है वो आगे नहीं आता. दिस इज फैक्ट. और आपने देख लिया कि यहाँ पर और भी मिडिल पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, बनने वाली सुपर पावर्स हैं, लेकिन कोई भी जो है आगे नहीं आया. और इन दोनों मुल्कों को जो है इकट्ठा लाना. और ये जो मैसेज कहता हूँ कि इट्स अ ग्रेट सर्विस टू दी. मैं once again I thank you, sir.